C'est bon? It's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Les psychiatres prétendent que plus d'1 milliard de gens dans le monde sont mentalement malades. Depuis 35 ans, le nombre de personnes qui prennent des psychotropes a plus que triplé et a franchi la barre des 120 millions de consommateurs. Actuellement, ils prescrivent des stimulants et d'autres psychotropes à 20 millions d'écoliers. Interrogés récemment sur l'aspect scientifique de leur profession, les psychiatres qui ont consenti à parler n'ont donné que des excuses. Psychiatric illness is not really an illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We have no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Mais cela ne les a pas empêchés de se déclarer experts de la santé mentale et de traiter des gens contre leur gré. Et les résultats sont clairs. This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Considérez cette tragédie humaine et multipliez cela par des millions. Depuis 1965, il y a eu presque 2 fois plus de décès dans les hôpitaux psychiatriques américains que dans toutes les guerres américaines depuis 1775. Le gouvernement américain et les compagnies d'assurance versent 100 milliards de dollars par an pour des soins psychiatriques, ce qui augmente énormément le coût des primes d'assurance maladie. La psychiatrie touche 300 milliards de dollars par an, mais elle est incapable de guérir qui que ce soit. Difficile à croire, c'est exactement ce qu'ils espèrent. Et comme vous le verrez, ils s'en sont tirés à bon compte depuis le début.
The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Le Bethlehem Royal Hospital à Londres fut l'un des premiers centres psychiatriques au monde. Surnommé Bedlam, l'hôpital n'était guère mieux qu'un entrepôt pour ceux considérés comme fous. Les internés étaient confinés dans des cages, des placards et des stalles, enchaînés aux murs et flagellés. Et l'asile, moyennant de l'argent, faisait visiter pour le spectacle. Au XVIIIe siècle, William Batty fut le premier à répandre l'idée que ces asiles pouvaient guérir les malades mentaux. Ces maisons de fous ont fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, bien que ses traitements aient été tout aussi inhumains que ceux de Bedlam et qu'aucun patient n'ait été guéri. Son succès financier déclencha un vif essor commercial et donnait une occasion aux psychiatres de tirer profit de cette nouvelle industrie florissante. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Tandis que les directeurs d'institutions s'enrichissaient, les psychiatres n'avaient pas encore assez de crédibilité pour maximiser leurs profits. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid, and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Par la suite, les psychiatres ont cherché à rendre leur pratique crédible en l'affublant d'un langage médical. Ainsi, chaque approche expérimentale et dangereuse qu'ils essayaient prenait le nom de modèle médical. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Mettant en avant la théorie biologique de la maladie mentale, l'Américain Benjamin Rush promut l'idée que la folie était causée par un excès de sang dans la tête. Le traitement ? Réduire cet excès à tout prix. Contention, eau froide, saignée et même terreur. Et c'est ainsi qu'un nouveau modèle médical fut créé. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Les méthodes souvent mortelles de Rush sont détaillées dans son manuel de 1812, qui a fait autorité en psychiatrie durant les 70 années suivantes. Rush était tellement vénéré qu'en 1965, il est devenu le père de la psychiatrie américaine, son effigie figurant sur le sceau de l'Association de psychiatrie américaine.
À la fin des années 1800, comme l'incapacité des psychiatres à soigner la folie menaçait leurs revenus, ils ont dû inventer de nouveaux modèles médicaux. The cures promised when it was delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Le XXe siècle a apporté d'autres modèles médicaux. Le psychiatre américain Henry Cotton mutilait ses patients en leur ôtant des parties du corps, ce qui ne l'a pas empêché de déclarer que c'était là une percée dans le traitement des maladies mentales. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Cependant, comme l'indignation du public allait grandissant en raison des tortures et des mutilations, les psychiatres se sont mis à inventer de nouvelles méthodes, chacune annoncée comme un traitement miracle, mais ne s'avérant ni plus efficace ni moins brutale que la dernière. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Tout au long du XXe siècle, la psychiatrie a continué à chercher à prouver sa légitimité en revêtant l'aspect d'une spécialité médicale. Mais elle n'a fait que développer de meilleures méthodes pour infliger des tortures mentales et physiques, parfois même jusqu'à la mort. Des pratiques du passé que la psychiatrie moderne continue à utiliser sous la forme très lucrative de prescriptions à grande échelle. Mais pour ce faire, les psychiatres devaient démolir l'une des croyances les plus chères de l'homme, en déclarant que les gens n'étaient pas ce qu'ils pensaient être. Université de Leipzig, Allemagne, 1879. Le professeur Wilhelm Wundt expérimente les perceptions humaines. Wundt affirme que les pensées, la personnalité et le comportement ne sont que des réactions chimiques du cerveau. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained, not to be a thinker, but to be trained. Des étudiants venus du monde entier étudièrent Wundt et sa nouvelle définition de l'homme, soit un organisme sans âme. L'esprit de cette époque a été résumé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Gott ist tot, Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Le russe Ivan Pavlov, s'appuyant sur les théories de Wundt, fit des expériences sur les animaux pour découvrir comment modifier le comportement. Pavlov studied Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s, and he experimented with dogs with electrodes and stimulus response, denying privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Les premiers cobayes humains de Pavlov étaient des enfants. Il leur perçait des trous dans les joues pour recueillir et mesurer leur salive. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. L'idée de contrôler le comportement par un conditionnement répétitif a pris le nom de behaviorisme.
The behaviorists believed that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Le successeur de Watson, le psychologue B.F. Skinner de Harvard, pensait que le comportement pouvait être manipulé pour atteindre le but recherché par le psychologue behavioriste. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Son expérience la plus tristement célèbre a été la boîte de Skinner. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in it's controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Il a isolé sa fille près d'1 an dans une boîte semblable à celle qu'il avait construite pour les rats. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Aujourd'hui, environ 40 millions de dollars provenant de la poche du contribuable sont versés chaque année par l'Institut de la santé mentale américain pour la recherche du comportement en psychologie. Un total de 20 milliards depuis 1948. Avec ces fonds, les psychiatres utilisent les mêmes techniques de conditionnement que Pavlov, Watson et Skinner. Par exemple, dans une maison de correction, des jeunes sont connectés à des batteries de 270 volts et soumis à des secousses électriques selon une procédure appelée thérapie par aversion. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. D'autres techniques comprennent le traitement par électrochoc pour traiter les déviants sexuels, l'administration de fortes impulsions magnétiques dans le crâne pour interrompre l'activité du cerveau, ou encore l'implantation chirurgicale d'électrodes, tout ça pour réprimer les soi-disant problèmes de comportement. Et c'est un procédé coûtant jusqu'à $100 000 par patient. Alors que cette science sans âme a mené à des techniques de modification du comportement qui continuent de générer des milliards pour la recherche et le traitement, elle a aussi fourni les bases d'un mouvement psychiatrique responsable de millions de morts. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history. Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? La réponse est dans une pseudo-science, l'eugénisme, développé et encouragé par des psychiatres et des psychologues bien avant que les nazis aient le pouvoir.
The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Bien que n'étant qu'une théorie sans preuve, au début du XXe siècle, l'eugénisme s'était répandu dans près de 30 pays, tels que l'Angleterre, le Brésil, le Mexique, la Suède, la Russie et surtout les États-Unis, où la stérilisation forcée était alors très courante. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Völker müssen eine außerordentlich große Zahl von minderwertigen Schwächlinge, Kränkliche und Krüppel mit sich schleppen. Durch eine weise Gesetzgebung in diese Richtung wird auch zugleich in rationellster Weise die erforderliche Zuchtwahl getrieben werden können. Hitler était particulièrement impressionné par l'eugéniste américain Madison Grant. L'ouvrage de Grant, La disparition de la grande race, fut proclamé par Hitler comme sa Bible. Dans son livre Mein Kampf, Hitler saluait l'eugénisme comme la science qui rebâtirait l'Allemagne. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Le plan était simple. Convaincre d'abord le public que les faibles d'esprit voulaient, sans l'exprimer, se libérer du fardeau de leur existence et qu'en les tuant, on montrait de la compassion. Puis il fallait élargir la notion d'inférieur aux témoins de Jéhovah, aux juifs, aux gitans et aux homosexuels, lesquels ne méritaient pas de vivre. Les psychiatres ont fait des films de propagande, des films de massacre qui ont été projetés dans l'ensemble des 5300 cinémas d'Allemagne. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Leurs quartiers généraux étaient établis à Berlin, sous le code T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000
People who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans, they were called life unworthy of living. Les massacres ont commencé dans des hôpitaux psychiatriques allemands, puis ont continué dans les camps de concentration, avec comme bourreaux les meilleurs psychiatres allemands. Paul Nitsch, le directeur du T4, a déclaré: Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten, anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Après la capitulation des nazis, une cour pénale a été créée afin de juger les docteurs et les psychiatres pour leurs crimes de guerre. Mais, par peur qu'un coup définitif soit porté au futur de la psychiatrie, les psychiatres américains sont intervenus et n'ont fait porter le chapeau qu'à une poignée de psychiatres allemands. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Ce n'est qu'en 1999 que l'Association allemande de psychiatrie, de psychothérapie et de neurologie a finalement admis que les psychiatres étaient non seulement responsables au premier chef de la science derrière les programmes euthanasiques nazis, mais aussi de l'encadrement et de la direction des massacres. En 2010, leur nouveau président a répété son aveu, ajoutant cette fois que les psychiatres avaient continué les massacres même après la fin officielle du programme T4. Une déclaration qui vient 70 ans trop tard. Le projet psychiatrique de départ pour éliminer des humains jugés indésirables s'est vu propager dans le monde civilisé et a été responsable de l'extermination de 11 millions de personnes. Les psychiatres n'ont jamais été traduits en justice et ont continué à répandre le culte de l'eugénisme à travers le monde. De nos jours, nous en voyons les conséquences. Racisme, misère humaine et conflits sociaux interminables. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics. The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. En fait, le racisme fait partie intégrante des origines de la psychiatrie. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry. And he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease. And this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remain segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Affirmant que la négritude était une forme de lèpre, Roche justifiait la ségrégation comme une nécessité médicale. Et cela devint un argument pour maintenir l'esclavage. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link and that basically you were just a diseased person, so when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up
when the lash is put in place of their excuses. Après l'abolition de l'esclavage, le racisme psychiatrique a continué et s'est intensifié. Le journal américain de psychiatrie proclamait que, comme les nègres, comme il les appelait, descendaient de sauvages et de cannibales, ils n'étaient pas prêts pour une civilisation plus avancée. Alors qu'en même temps, leur pseudo-science de l'eugénisme intensifiait ses activités racistes. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had a close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Mais le racisme psychiatrique n'existait pas qu'en Amérique. Certains des pires abus du XXe siècle se sont produits en Afrique du Sud, où le gouvernement a adopté les mêmes théories et méthodes racistes que celles d'Hitler. Ce n'était pas un hasard. Le Premier ministre avait étudié l'eugénisme durant ses cours de psychologie en Allemagne nazie dans les années 20. Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. L'apartheid a permis aux psychiatres d'ouvrir leurs hôpitaux dans tout le pays. Ces hôpitaux n'étaient en fait que des camps de travaux forcés. These places operated under a private company by the name of Smith, Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Lorsque cette exploitation fut enfin dénoncée, on découvrit que 22 000 patients avaient péri, tandis que les camps psychiatriques avaient rapporté 90 millions de dollars. L'Organisation mondiale de la santé publia un rapport disant que la psychiatrie cultivait le racisme et que ces camps étaient comparables à la détention et au commerce d'esclaves. Durant les manifestations pour les droits civiques des années 60 aux États-Unis, les psychiatres ont continué leurs activités racistes et prétendaient que le militantisme des Afro-Américains causait des symptômes de schizophrénie violente comme des illusions, des délires de grandeur et des sentiments agressifs dangereux. En 1972, le psychiatre américain Louis Joly West est allé encore plus loin. Il a secrètement conçu une expérience de thérapie par aversion dans un centre contre la violence. Son plan, qui allait être financé par l'État, consistait à implanter des électrodes dans le cerveau d'Afro-Américains et d'Hispaniques pour les électrocuter s'ils se montraient violents. Si cela ne fonctionnait pas, il les castrerait chimiquement avec des drogues. Quand le projet raciste de West se heurta à l'indignation publique, il fut vite enterré. Bien que les théories racistes de la psychiatrie aient été réfrénées, elles n'ont pas été éliminées. En 1994, le psychologue Richard Hornstein, co-auteur du livre The Bell Curve, prétendait prouver que les Noirs étaient inaptes génétiquement et donc inférieurs aux Blancs. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience,
It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin, it then is the merit of that human being I just reject. Ainsi, aujourd'hui, la flamme de la haine continue à brûler, entretenue par des mensonges pseudo-scientifiques. Voilà l'héritage de la psychiatrie, pour justifier le racisme et servir de prétexte à une répression politique. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, притворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! Le régime soviétique exigeait une loyauté absolue. Ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti étaient considérés dissidents et étiquetés comme ennemis de l'État. Un seul mot à la police secrète, et ils disparaissaient dans l'un des hôpitaux psychiatriques spécialisés. En dépit des dangers, ces soi-disant dissidents cherchaient à concrétiser leurs idées de liberté. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Tandis que d'autres se comportaient en citoyens soviétiques loyaux. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали, и написали особо опасный государственный преступление, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Selon les psychiatres soviétiques, ils souffraient tous de rigidité de conviction, symptôme d'un nouveau trouble, la schizophrénie stagnante. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так, до конца пей. Пей, ну я буду с ним. Ребята, ну заставьте его. Давай пей, брат. Comme leurs homologues des autres pays, les psychiatres soviétiques prescrivaient des psychotropes puissants pour guérir leurs patients. Но они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит: как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю: послушайте, вот, там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать, и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, рождало такое чувство безысходности. De 1967 à 1987,
le gouvernement soviétique arrêta plus de 2 millions de personnes qui, pour des raisons politiques, ont été déclarés malades mentaux et soumis de force à un traitement psychiatrique. Même aujourd'hui, la psychiatrie reste l'outil coercitif préféré des gouvernements dans le monde. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Mais les psychiatres n'ont jamais réservé la torture physique et mentale qu'aux prisonniers politiques. Tout au long de l'histoire, ils l'ont déguisée et vendue au public comme thérapie. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées agir en causant des lésions au cerveau. Manfred Sackel had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgré les convulsions et le taux de décès de 5% du traitement à l'insuline, Sackel a déclaré que la conduite enfantine des patients prouvait le succès du traitement. Dans les hôpitaux, le traitement par commun à l'insuline devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus von Meduna, qui ne voulait pas être en reste, pensait éliminer la maladie mentale en causant des crises et des lésions cérébrales avec une substance appelée le métrazole. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole était rapide et lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait provoquer des chocs à 50 patients à la fois pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'ils l'utilisaient dans 70% des hôpitaux en Amérique et presque dans le monde entier. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus lucrative pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Après avoir fait accepter les lésions du cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent des moyens plus précis pour s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848.
quand une explosion a projeté une barre d'acier à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue Egas Moniz essaya d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur dans le cerveau, ce qui détruisait les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie et a découvert un moyen de la pratiquer sans avoir à percer le crâne, ce qui était plus rapide. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Il a parcouru tout le pays dans sa lobotomobile et il tailladait le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Quand sa licence de chirurgien lui a été révoquée après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies. Il a admis que 25% de ses patients avaient fini dans un état végétatif. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miracle furent vite dénoncées comme charlatanisme, les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie et les ont présentées comme des avancées médicales. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went all funny and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. All my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's wrong. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Les psychiatres vendent toujours les bienfaits de la psychochirurgie, un traitement qui leur rapporte plus de 3 millions de dollars par an. Mais la lobotomie devenant impopulaire, les psychiatres ont vite remis l'électrochoc sous les projecteurs. Le renommant électroconvulsiothérapie, et donnant des anesthésiants pour éviter les hurlements et des agents paralysants pour éviter de voir les contorsions de douleur. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Si les histoires de prisonniers maltraités par des électrochocs sont connues, le voltage utilisé en psychiatrie pour donner des électrochocs peut être 33 fois plus élevé. Et le plus souvent, ces mauvais traitements sont donnés aux personnes les plus vulnérables. Les 2/3 des personnes soumises aux électrochocs sont des femmes souffrant de douleurs prémenstruelles, de troubles de la ménopause ou d'une dépression postpartum. La moitié des patients sont âgés.
Aux États-Unis, 2 fois plus de personnes reçoivent des électrochocs après l'âge de 65 ans, âge qui donne droit à la sécurité sociale. Alors, quel est le résultat de tout cela? 100 000 morts et un nombre incalculable de personnes avec des lésions au cerveau et sans espoir de vivre une vie normale. Pour un coût d'électricité de $12, les psychiatres ramassent 1,2 milliard rien qu'aux États-Unis. Mais le prochain remède miracle que la psychiatrie ajouta à son arsenal lui rapporta plus que jamais, du fait qu'il était rapide, meilleur marché et que ça pouvait potentiellement faire de chaque homme, femme et enfant un patient à vie. Au début des années 50, les psychiatres ont découvert leur prochain remède miracle. Une substance chimique conçue pour tuer les parasites des porcs. Leur nouvelle découverte entravait les fonctions du cerveau comme un pic introduit dans l'orbite oculaire. Ce n'était qu'un ancien traitement présenté comme nouveau. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. La baptisant lobotomie chimique, le psychiatre canadien Heinz Lehmann a décrit la thorazine comme une pilule facile à prendre, ayant les mêmes effets que la psychochirurgie, mais en étant bien plus propre. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Ce que les psychiatres ne disaient pas sur la thorazine, c'est qu'elle causait une dégénérescence nerveuse appelée dyskinésie tardive. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. Le fabricant de la thorazine, SmithKline & French, avait de bonnes raisons de camoufler les mauvaises nouvelles. En effet, la première année, il avait gagné 5 fois son investissement initial. Alors qu'on cachait au public et à la presse les graves effets secondaires des psychotropes, des médecins et des psychiatres se sont réunis à Porto Rico pour établir un plan à long terme sur la propagation des psychotropes. Le docteur Nathan Klein, un psychiatre, a écrit ce qui suit dans le rapport final de la conférence. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Le docteur Klein était à la tête du mouvement visant à inonder le marché international de psychotropes miracles. Il était soutenu par une campagne de publicité de centaines de millions de dollars. La psychiatrie était devenue une industrie de dealers. En 1970, l'Association américaine de psychiatrie était devenue si dépendante de l'industrie pharmaceutique que 30% de son budget venait des publicités que l'industrie pharmaceutique plaçait dans ses revues officielles. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to the journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Vu l'argent à gagner, il suffisait aux psychiatres d'avoir une théorie scientifique pour justifier leurs gains.
Leur solution, un rapport officiel déclarant que tous les troubles mentaux provenaient d'un soi-disant déséquilibre chimique dans le cerveau que les psychotropes pouvaient et allaient corriger. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so the psychiatrist can treat it. Mais l'imposture du déséquilibre chimique ne pouvait pas cacher les preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles les psychotropes avaient des effets terrifiants comme l'acathysie. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. En 1991, après des années de rapports sur les effets secondaires et sur les cas de violence, d'automutilation et de décès, des experts de la santé, des législateurs et le public ont finalement forcé la FDA à exiger une enquête. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Les enquêteurs supposés être impartiaux étaient des psychiatres dont la majorité recevait un soutien financier des sociétés pharmaceutiques. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Cette alliance immorale est apparue au grand jour en 1997, lorsque les sociétés pharmaceutiques ont obtenu de la FDA le droit de faire leur publicité auprès du public. Grâce aux psychiatres vantant le caractère médical des psychotropes, les ventes de psychotropes ont augmenté de presque 250% en 3 ans. Quand le nombre de cas violents et de suicides atteignit un niveau effrayant, l'indignation du public a enfin contraint la FDA à émettre des mises en garde. Entre-temps, 13 ans s'étaient écoulés. Des milliards avaient été empochés et les psychiatres avaient introduit les prochaines pilules miracles. Plus de 120 millions de personnes dans le monde prennent des psychotropes, qui sont cautionnés par une pseudoscience et approuvés par des experts corrompus. Ces médicaments nocifs rapportent plus de 84 milliards de dollars par an. Alors que d'un côté, les psychiatres trouvaient le moyen de diagnostiquer des troubles chez des millions de gens pour les droguer, d'un autre côté, ils attaquaient nos libertés les plus fondamentales. Les psychiatres réclament le droit absolu de décider du traitement qui convient aux soi-disant malades mentaux. Après tout, ceux-ci sont fous et incapables de choisir leur traitement. Pour imposer leur pouvoir sur les autres et remplir leurs établissements de sorte qu'ils soient rentables, les psychiatres utilisent une certaine méthode, l'hospitalisation d'office. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment.
So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. En 1956, le psychiatre Winfred Overholzer a présenté au Congrès américain un projet afin d'interner les gens à une toute nouvelle échelle. Ce projet consistait à acheter 1 demi-million d'hectares en Alaska, à bâtir un hôpital psychiatrique énorme et à changer les lois d'internement afin qu'on puisse y envoyer quelqu'un sur un signe de tête d'un psychiatre. Il fut approuvé par la Chambre des représentants. Mais lorsque le public en a eu vent, il était furieux et les gens l'ont baptisé Sibérie USA. Ce projet a aussitôt été attaqué par le Sénat. Mais si l'échec du projet de loi avait mis un frein à leur plan de grande envergure, l'hospitalisation d'office restait la méthode la plus efficace et la plus rentable pour remplir leurs établissements. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. On peut même retirer la garde des enfants à leurs parents qui ont peu de recours juridiques. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with a piece of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Une fois internés, les patients sont drogués et mis sous contention. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. Le personnel psychiatrique incite les patients à être violents, de façon à facturer aux assurances jusqu'à $400 par jour de contention. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Le contribuable porte le fardeau de ces traitements par de fortes primes d'assurance. Pour les victimes, l'expérience est traumatisante, voire fatale. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. Profitant des lois peu restrictives ou vagues sur la contention, les psychiatres et leur personnel sont rarement inculpés de coups et blessures et d'homicides. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. À ce jour, personne n'a été condamné pour le meurtre de cet enfant. Les personnes âgées sont les premières victimes. Les traitements psychiatriques qu'elles reçoivent aux États-Unis coûtent aux assurances privées et publiques 4,5 milliards par an. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property
and they are deprived of liberty, and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine. Toutes les 40 secondes, quelqu'un est interné involontairement dans un hôpital psychiatrique. Et si vous pensez que cela n'arrivera ni à vous, ni à l'une de vos connaissances, réfléchissez-y à nouveau. Durant les quelques minutes pendant lesquelles vous regardiez ce chapitre, 10 personnes ont été internées contre leur gré. Les centaines de milliards de dollars alloués aux hôpitaux dans le monde depuis 1975 ont permis aux psychiatres d'avoir une entreprise commerciale lucrative grâce à une interprétation douteuse de la loi. Mais trop souvent, ils commettent des crimes trop flagrants pour être ignorés. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Chaque psychiatre fait le serment d'adhérer à un code de conduite éthique, de considérer le bien de ses patients avant tout. Mais cette discipline médicale détient le record en matière d'escroquerie et d'abus. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half. And by and large, they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Leurs méthodes de facturation criminelle sont si répandues que les inspecteurs des assurances l'appellent le hello à la va-vite et la poignée de main à $100. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Chaque année, l'industrie psychiatrique américaine extorque 5 milliards de dollars au gouvernement et aux assurances privées en utilisant tous les artifices possibles. There were some advertisements, very seductive advertisements for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. Et ils iront même jusqu'à mentir sous serment dans les tribunaux, où ils diront n'importe quoi pour percevoir leurs honoraires de témoins. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists, on one hand, will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented.
And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us. À leur avidité, malhonnêteté et mensonge s'ajoutent les délits sexuels. Des études récentes montrent qu'au moins 10% des psychiatres ont commis des délits sexuels sur leurs patients. It has happened so often that by the mid-'80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuse them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Malheureusement, leurs délits sexuels impliquent souvent des enfants. Par exemple, le docteur Markham Berry était à première vue un habitant respecté de son quartier. Ce n'était plus le cas après son arrestation pour attentat à la pudeur. Il avait des camionnettes entières remplies de matériel pornographique avec des enfants. L'enquête qui a suivi a révélé ses agressions sexuelles sur d'anciens patients, des garçons de 7 à 17 ans qu'il photographiait et sodomisait. L'État a appelé ces activités les 50 ans d'escapades sexuelles effrénées de Berry avec des enfants. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. On trouve ce trait soigneusement dissimulé chez de nombreux membres de cette profession. Dans chaque ville, chaque région et chaque pays, on pourrait trouver des psychiatres qui commettent des viols, des agressions sexuelles, des meurtres et des fraudes. Mais comme vous le verrez, leur crédibilité repose sur la plus grande escroquerie de toutes. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder. ADHD. Mild depression. Major depression. Manic depressive. Borderline personality disorder. Compulsive disorder. Anxiety. Depression and schizophrenia. Depression. Sleep disorder. Identity problem disorder. And all of these so-called diseases are just made up. They're just fabricated. They're fictions of psychiatry imagination. What would psychiatrists do without their labels? They couldn't pretend to be real doctors anymore, you know? Neither could psychologists, you know? Diagnosing, what a godlike thing to do. Making diagnoses, and here's your treatment, a pill. Because so far they're not proving that any so-called mental illnesses exist. These are labels, and that's all they are. Mais sans preuve, personne n'est crédible. Ainsi, les psychiatres fabriquent leur crédibilité. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. The American Psychiatric Association is the publisher and owner and wealthy owner of DSM. They've made a great deal of money on DSM. Depuis la première édition du DSM, le nombre de troubles mentaux ajoutés par vote dans le manuel de diagnostic psychiatrique est monté à 374. Avec chaque nouveau trouble, ils ont un autre moyen de tromper le public. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to say a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or
peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. The psychiatric industry takes advantage of that. They say, wow, we can get these things categorized and make it look scientific, so let's label everything. Now we have a label for it. We can put a coding. If you've ever seen a medical insurance form, everything has a code. In DSM, it just looks like sort of some magical numbers. Of course, what we're talking about is reimbursement for mental health treatment as an illness. The more types of codings, the more types of illnesses you can come up with, the more claims can be paid, and the more reasons for treatment, and the more reasons for revenue for the psychiatric establishment, for the hospitals, and of course, the pharmaceutical companies. Chose incroyable, alors que le DSM est présenté comme un ouvrage scientifique, la psychiatrie admet son manque de fondement scientifique. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice, I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Ces diagnostics sont complètement différents d'un psychiatre à l'autre. En caméra cachée, une personne a consulté différents psychiatres, se plaignant des mêmes symptômes. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. So you've got ADD, ADHD, and you're depressed, and your depression is bipolar depressed. You have a brain chemistry disorder, and it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know how to fix. Considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. Lithium. Remeron is another one. Trazodone. Segretol. Depakote. Wellbutrin. Lexapro. Lamictal. Equitroid. Depakote. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5, it's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else in there. Comparez ces diagnostics aux méthodes de recherche de la pathologie. Une vraie science qui utilise une batterie d'analyses précise pour diagnostiquer de véritables maladies. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any
laboratory tool that can precisely identify psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Les psychiatres ne sont pas les seuls à tirer profit du DSM. Chaque diagnostic psychiatrique s'accompagne d'un psychotrope. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors, so that psychiatry today has become in America, has become very largely learning of which drug to use with which disease or disorder. This to me is completely unethical, untenable, unacceptable for this to occur. The web of money is all over the place. It has compromised psychiatry, and now it's compromising psychology, and worst of all, it's compromising the patients. En 2006, une étude a rapporté que 56% des psychiatres qui déterminaient les troubles à ajouter au DSM avaient des liens financiers avec des sociétés pharmaceutiques. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Une avalanche de psychotropes destinés à des troubles inventés et cautionnés par un diagnostic arbitraire figurant dans le DSM. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. Comme dernier stratagème pour tromper le public, la psychiatrie imite la médecine légitime avec ses scanographies du cerveau. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. They have no reliable measures about precise blood flow patterns for any of the psychiatric disorders using any of the scans. It's marketing. This is not science. This is incredibly effective marketing. It has nothing to do with science. Les psychiatres et les psychologues se servent du DSM pour étiqueter 450 millions de personnes dans le monde comme malades mentaux, soit la population de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni et de la Russie combinée. Alors que la vente de psychotropes a atteint 84 milliards de dollars par an, les subventions gouvernementales dans le monde qui sont versées à la psychiatrie pour ses patients se montent à plus de 250 milliards de dollars par an. Et une grosse partie de cet argent provient de diagnostics et de psychotropes donnés à ceux qui sont les plus vulnérables et les moins méfiants. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. Cette déclaration de Brock-Chisholm caractérisait l'assaut des psychiatres sur notre système scolaire. They actually said that the purpose was social control, not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. En 1950, des psychiatres et des psychologues du monde entier se sont réunis à la Maison-Blanche pour proposer une réorientation totale du système scolaire public. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system.
Et en 1965, l'Assemblée a légiféré en ce sens. Les psychiatres avaient le feu vert pour étiqueter et droguer les écoliers à grande échelle. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly, or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. L'étiquetage du trouble du déficit de l'attention, ou THADA, a commencé à battre son plein en 1987. En un an, 500 000 enfants américains avaient été diagnostiqués. En 1997, ce nombre avait atteint 4 400 000. En réponse à l'inquiétude du public face à cette épidémie de maladies, les instituts nationaux de santé, financés par les Américains, ont réuni un groupe de psychiatres éminents pour expliquer aux parents et aux enseignants ce qu'était exactement le trouble du déficit de l'attention. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I think the panel has been frank, and the difficulties here are immense in terms of these. It is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when they are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Mais cet aveu choquant n'a pas arrêté les psychiatres dans les écoles. 2 ans plus tard, le nombre de cas du trouble de l'attention avec hyperactivité chez les élèves américains avait atteint les 6 millions. Aujourd'hui, 20 millions d'enfants sont étiquetés victimes d'un trouble mental, un diagnostic souvent établi en quelques minutes. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Ces petites pilules, Ritaline, Adderall, Concerta, sont classées par la FDA comme des substances qui créent une dépendance aussi forte que la cocaïne, l'opium et la méthamphétamine. When I was on the Ritalin, it made me just feel totally different, like I wasn't who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there. I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong. And I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died. But then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. L'abondance de psychotropes a apporté une source de revenus à certains enfants qui vendent les pilules à leurs camarades de classe. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. Aujourd'hui, près de 10% des adolescents américains, soit plus de 2 millions, se droguent avec de la Ritaline ou un autre stimulant psychiatrique, l'Adderall. Et ces médicaments peuvent les amener à prendre des substances encore plus nocives. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs, and then
ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. Tout cela obscurcit la raison pour laquelle les enfants vont à l'école en premier lieu. Acquérir une éducation. Depuis 1970, les États-Unis ont chuté de la 9e à la 23e place dans le classement académique mondial. Durant cette même période, le nombre d'écoliers étiquetés d'un trouble mental, de l'apprentissage ou du comportement est monté en flèche et la vente de psychotropes pour le trouble du déficit de l'attention a été multipliée par 310. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who make the diagnosis. Psychiatry should actually go into government, that politicians should listen to psychiatrists. Psychiatrists should be in every parliament and should direct and monitor political activities. En un peu plus d'un siècle, la psychiatrie a infiltré la société à l'échelle mondiale. Ce n'est pas par accident. People aren't aware that in 1940, a prominent British psychiatrist, Colonel J.R. Rees, addressed the National Council on Mental Hygiene and set the agenda for psychiatry for the next 60 years. Since then, psychiatrists have been given authority in nearly every sector of our society, with tragic results. We must aim to make it permeate every educational activity in our national life. Public life, politics, and industry should all of them be within our sphere of influence. We have made a useful attack upon a number of professions. The 2 easiest of them, naturally, are the teaching profession and the church. The most difficult are law and medicine. Plus tard, un collègue de Rees, le psychiatre G. Brock Chisholm, cofondateur de la Fédération internationale de la santé mentale, élargit les plans de la psychiatrie. To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas. Pour exécuter leur plan, les psychiatres américains ont convaincu le Congrès que la maladie mentale était une menace pour le pays, que eux seuls pouvaient résoudre avec beaucoup plus d'argent. Le gouvernement s'est mis à accorder à la recherche psychiatrique des fonds énormes. De 1 million de dollars par an en 1946 à 1,5 milliard de dollars aujourd'hui. Une augmentation de plus de 150 000%. Mais l'influence des psychiatres ne se répandait pas qu'en Amérique. Derrière de nombreuses crises mondiales,
on trouve souvent la psychiatrie à l'œuvre. Par exemple, le psychiatre serbe Jovan Rasković a demandé la purification des Croates et des musulmans car il croyait fermement à leur infériorité raciale. Résultat, en Bosnie dans les années 90, un collègue de Rasković, le psychiatre Radovan Karadzic et le premier ministre Slobodan Milosevic ont établi des camps de concentration dans les Balkans où, à nouveau, de nombreux innocents ont été torturés, violés et assassinés. Un psychiatre militaire a expliqué comment cela avait été accompli. C'est très difficile de tuer millions de personnes. C'est très difficile, techniquement difficile. Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Avec les vieilles techniques de Pavlov et celles de manipulation mentale actuelles ainsi que les psychotropes, les psychiatres et les psychologues peuvent transformer des hommes normaux et même des enfants en assassins de masse. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Des actes terroristes importants ont été fomentés de cette façon. Après l'attentat du 11 septembre 2001, Osama Ben Laden semblait avoir été le cerveau de l'attaque. Mais l'un des véritables cerveaux et commandants d'Al-Qaïda est Ayman al-Zawahiri, étudiant de psychologie et de pharmacologie à l'université du Caire. Auteur du manuel d'Al-Qaïda sur l'emploi de méthodes psychiatriques coercitives. Pour orchestrer l'attentat à la bombe de Madrid, Abu Hafiza, un autre membre d'Al-Qaïda, s'est appuyé sur les mêmes techniques de manipulation mentale. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Et actuellement, ce programme se manifeste dans le monde entier par le biais de campagnes d'évaluation mentale, livrées au public sous des noms aussi inoffensifs que tests pour jeunes. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. L'homme derrière le dépistage des jeunes est le psychiatre David Schaffer, consultant au département de la défense américaine. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Dans les années 40, les psychiatres ont annoncé leur intention d'infiltrer tous les secteurs de la société. Cela est maintenant une réalité. Nous n'avons pas une épidémie de maladie mentale. Nous avons une épidémie de psychiatrie.
et elle cause du tort et tue au nom de la santé mentale. Quelque chose peut et doit être fait à ce sujet. Tonight's premise, are we pushing pills on our kids? They are on everything. There are even kids in the system as young as 2 years old on the drug. Millions of Americans are taking mood-altering drugs. An alarming increase in the number of people using antidepressants. Dangerous side effects of antidepressants. Drugs that have already killed nationwide. There are over 200 suicides, 300 murders. Priests, new mothers, scholars, Iraq veterans, senior citizens, all dying violently. All were on antidepressants. Dans les dernières années, les traitements à base de médicaments psychiatriques ont été de plus en plus critiqués. Ils sont inefficaces, coûteux et détruisent la santé. Aussi, à la tête de la psychiatrie, on cherche de tous les côtés la prochaine percée miracle. Mais vu son passé, et comme le dit le dicton « chasser le naturel, il revient au galop », la psychiatrie est une bête qui ne change pas. Dans les 10 premières années du XXIe siècle, le traitement psychiatrique à base de psychotropes est en difficulté. Des études de grande ampleur confirment à présent que la classe de psychotropes la plus fréquemment consommée, les antidépresseurs, ne marche pas plus qu'un placebo, alors qu'elle s'accompagne d'effets secondaires graves et même handicapants. Hypotension, hémorragie interne, attaques diverses, psychose et suicide. Une autre classe de psychotropes, les antipsychotiques, provoquent une forte prise de poids, du diabète et des maladies coronariennes. Une autre classe encore, les stimulants, peut causer de l'arythmie cardiaque, un ralentissement de la croissance et le rétrécissement du cerveau. Mais les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques ont toujours minimisé ou nié les nombreux risques encourus. Et récemment, ils ont été condamnés à payer très cher dans différents procès. Entre août 2004 et janvier 2012, les laboratoires pharmaceutiques ont dû débourser plus de 10,5 milliards de dollars en amendes et en dommages et intérêts dans des affaires qui impliquaient leur drogue. Il ne fait pas de doute que ces procès ont incité 6 grandes sociétés pharmaceutiques à fermer leurs laboratoires de recherche de psychotropes, ce qui a laissé la psychiatrie à court de réponses. For the last several decades, psychiatry has really been involved in what they call biopsychiatry, which is really trying to modulate behavior and emotions and thought based on altering brain chemicals. But now we have these large pharmaceutical companies that are saying they're not even going to research that area anymore, and increasing literature reports that these drugs don't even work and never did work. Avec une multitude de méthodes honteuses et destructrices et de lourdes pertes humaines, les psychiatres, en désespoir de cause, recyclent des traitements dangereux et qui ont échoué et les présentent comme de nouvelles percées. The attention is now being put on direct physical and electrical applications to the brain. The biggest example of that, the one that there's most experience with, is electric shock. But there's all other variations on that, such as transcranial magnetic stimulation, vagus nerve stimulation, deep brain stimulation, all different ways of applying electricity and magnetism to the brain. Dans la stimulation magnétique transcrânienne, le premier de ces traitements psychiatriques expérimentaux, dont le positionnement marketing est en train de se faire, le psychiatre envoie de puissantes ondes électromagnétiques directement à travers le cerveau. Cette stimulation attaque le cerveau avec 3000 impulsions électromagnétiques par minute. 40 minutes à la fois, 5 fois par semaine, pendant 6 semaines. Cela coûte environ 12 000 $. Ce n'est ni bon marché, ni efficace. The best studies have shown that 70% of the time it's completely ineffective. When we look at that supposed 30% benefit rate, though, we've got to remember that about 20 to 25% of that is due to placebo. There's no rational scientific way to justify invading your brain with damaging input in order to get the same response as placebo. Just take a placebo pill. Outre ce taux d'échec ridiculement élevé, la stimulation magnétique transcrânienne peut causer des migraines, des crises et le suicide. Et ça, ce n'est qu'à court terme. Les effets à long terme n'ont jamais été étudiés. La stimulation du nerf vague est tout aussi inefficace et peut-être même plus dangereuse. Une batterie est implantée dans la poitrine.
et envoie des impulsions électriques toutes les 5 minutes le long d'un nerf très important. It's like a pacemaker in your chest, attached to the vagus nerve that connects the brain to the heart. And you stimulate the vagus nerve, and for some reason that sends a signal up to your brain, which for some reason is supposed to jazz up your chemicals and affect your mood state. It was developed first about 1966. They were doing it to treat high blood pressure. It didn't work, and so I guess they've been looking for something to do with it ever since. Really, we have no idea really how it works, why it should work. It's not based in any real knowledge of medicine. L'un de ses plus grands partisans dans le monde reconnaît ouvertement que la stimulation du nerf vague n'est pas basée sur quelque chose de scientifique. Fundamentally, we don't know how it treats depression. Fundamentally, we don't know what depression is in the brain. Unfortunately, we need a lot more science research about that. We do have ideas and theories, and we do know that... Bien que ses plus grands défenseurs admettent ne rien savoir sur ce qu'ils font, les psychiatres qui pratiquent la stimulation du nerf vague soumettent leurs patients à des effets secondaires importants. Problèmes de cou, de respiration, de déglutition et des problèmes cardiaques qui menacent la vie du patient. Sans parler du taux d'échec exorbitant et du coût qui va de 10 à 25 000 $. Mais le traitement psychiatrique le plus désespéré de tous, c'est probablement la stimulation profonde du cerveau. Là, des fils électriques sont implantés profondément dans le cerveau, lequel sera alors bombardé de chocs électriques émis par une batterie greffée dans la région de la clavicule. La psychiatrie travaille sur la stimulation profonde du cerveau depuis le début des années 50. En effet, déjà à l'époque, un psychiatre de la CIA, Robert Heath, utilisait cette procédure lors d'expériences sur le contrôle du comportement humain. Cette procédure, qui a été un échec tout du long, a maintenant été mise à jour et présentée comme un autre remède miracle. Without a doubt, when you put an electrode in the brain and you constantly administer electricity, there is a physiological change that occurs on a continual basis. That's why this electrode is put in the brain. But we don't know what the effects are in the long run. We know some of the shorter-term mental effects that happen relatively soon after the wire's been put in include personality changes, inability to have executive function, which means cannot make plans for the future, cannot make decisions for themselves, change in personality. Criminal behavior has been seen after implantation of a brain wire. Même les partisans de la stimulation profonde du cerveau confessent que c'est une procédure sérieuse et potentiellement risquée, et très expérimentale, qui a notamment comme effet secondaire infection cérébrale, insomnie, délire, saignement dans le cerveau et un taux de suicide 400 fois plus élevé. These statistics for suicide with deep brain stimulation are the worst suicide rates that we've ever seen from any procedure or treatment or medication or operation of any kind that's ever been devised. Mais même si les risques pour le patient sont effrayants et importants, la stimulation profonde du cerveau fait beaucoup d'argent pour les psychiatres, qui empochent environ 30 000 $ par opération. You see, this is what concerns me about some of these new techniques, whether they're electrical or chemical. They still do not address the problems that cause the person to be depressed in the first place. Malgré ce manque étonnant de réussite et une liste horrible d'effets secondaires, les psychiatres et les psychologues, qui ont les liens financiers les plus importants avec l'industrie, donnent leur soutien professionnel à ce soi-disant marché de la neurostimulation. Et ainsi, leur revenu augmente d'environ 20% chaque année. It looks to me like it's just the same story going over and over and over and over. We had things we did in the 19th century, we had things we did in the 20th century, and if you go 100 years into the future, basically everything psychiatry is doing now will have disappeared and be dropped. It'll be something different. Is it ever going to become effective? La réponse, bien sûr, est non. Car quand on considère l'historique de la psychiatrie, non seulement on voit un manque de réponse, mais aussi une longue histoire de fausses prétentions, de trahisons écœurantes et de souffrances humaines. On pourrait donc poser cette question. Si la psychiatrie ne marche pas,
qu'elle coûte cher, qu'elle cause du tort aux patients, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, des réponses existent, mais il faut sortir du domaine de la psychiatrie. La première chose à faire, c'est de consulter un médecin qualifié, qui n'est pas un psychiatre, pour recevoir un examen médical complet. When a person comes in and they're having some sort of problems with depression or some sort of mental illness type symptoms, most certainly the first thing I do is not send them to a psychiatrist, because there's underlying metabolic and organic things that are most likely going on that are contributing to this situation. The reality is that there's an underlying condition that needs to be addressed. There's a cause, and by just covering up a symptom and changing body function, even though you're not feeling a symptom, the problem still exists, and you're only moving closer to something more serious and more dangerous while you're on that medication. And from these objective findings on our physical exam and the objective findings on our laboratory or other testing that we've done, we can confirm a diagnosis, a medical diagnosis that's consistent with the patient's complaints. Une étude a révélé que 58% des patients psychiatriques souffraient de maladies physiques sous-jacentes. Des maladies médicalement quantifiables qui peuvent être détectées et confirmées avec un examen en laboratoire. There is nothing to lose by looking at alternatives, whether that's behavioural management or dietary intervention, or perhaps looking at toxicity in the environment. Where is the problem with going along that route? Do your own research. Don't just accept what a doctor says or what he offers you in the office. Get informed. Know what's out there. Know what's going on. Watch some of the videos, read some of the literature, and determine for yourself what's true and what isn't. Se tenir au courant et prendre soin de votre santé est le moyen de vous assurer qu'à l'avenir, vous soyez bien physiquement et mentalement. Il est possible d'avoir une bonne santé mentale, mais seulement sans les traitements nocifs et barbares de la psychiatrie. La Commission des citoyens pour les droits de l'homme, qui a été fondée en 1969 par l'Église de Scientologie, enquête et dénonce les violations psychiatriques des droits de l'homme. Tout commença avec l'affaire d'un certain Victor Ghiori, qui avait été interné d'office dans un hôpital psychiatrique de l'État de Pennsylvanie. Le psychiatre de l'hôpital a accusé M. Ghiori de parler de manière incohérente et l'a déclaré schizophrène paranoïaque. Mais M. Ghiori n'était pas fou. En fait, il parlait hongrois. La CCDH a porté plainte contre l'hôpital et son traitement psychiatrique violent. La défense de M. Ghiori a été si énergique qu'au milieu du procès, le psychiatre en chef de l'hôpital s'est levé et a annoncé « Nous ne voulons plus avoir affaire avec Victor Ghiori ». La libération de Victor Ghiori a été le premier des milliers de cas défendus par la CCDH. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally. What we found were that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shot, lobotomized without their consent. Exemple, Australie 1977, où la CCDH a dénoncé le traitement psychiatrique par sommeil profond. Patients were being subjected to a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs. They were subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment caused 48 deaths. La CCDH a enquêté, a divulgué ces faits et a lutté pour faire interdire ce traitement et pour qu'une compensation soit perçue par ses victimes. En Afrique du Sud, la CCDH a dénoncé l'existence des camps psychiatriques où on enfermait, brutalisait et exploitait les malades mentaux comme des esclaves. En Italie, la CCDH s'est associée à des législateurs et à des médias pour inspecter des hôpitaux psychiatriques où régnait un climat barbare. La CCDH les a fait fermer et s'est assurée que ses patients soient correctement soignés. Au Japon, la CCDH a dénoncé le mauvais traitement des patients et les crimes financiers des psychiatres et des hôpitaux qui escroquaient des millions au gouvernement et aux contribuables.
les coupables ont été condamnés pour fraude et la protection des patients a été assurée. Aux États-Unis, la CCDH a révélé une fraude d'1 milliard de dollars dans la plus grande chaîne d'hôpitaux psychiatriques du pays. 600 agents fédéraux ont mené des raids dans 20 États. Résultat, des douzaines de poursuites, des millions de dollars à verser et la chaîne d'hôpitaux corrompus a été fermée définitivement. Et la liste continue, avec des hôpitaux en Australie, en Allemagne, en Hongrie et au Royaume-Uni. La CCDH s'assure non seulement que des milliers de centres psychiatriques soient fermés, mais aussi que les patients soient rétablis dans leurs droits. Derrière de nombreuses mises en garde sur les psychotropes que vous voyez aujourd'hui, on trouve la CCDH. Par exemple, l'Agence européenne des médicaments a fait poser sur les antidépresseurs des mises en garde contre les risques de suicide pour les enfants et les jeunes. En Afrique du Sud, le gouvernement a averti les personnes du troisième âge qui avaient l'intention de prendre des antipsychotiques du risque d'attaques diverses et d'arrêt cardiaque. Aux États-Unis et au Mexique, grâce aux efforts de la CCDH pour faire passer la loi sur la sûreté des médicaments pour l'enfant, les parents ne peuvent plus être forcés de donner des psychotropes à leurs enfants pour que ceux-ci puissent continuer à aller à l'école. CCHR has documented the side effects of these psychiatric drugs. It's taken evidence to the FDA, it's gone to Congress, and it's obtained congressional hearings. CCHR was the first organization to expose that antidepressants could cause suicide and violence in patients. And due to CCHR's efforts, the FDA held hearings in 1991, but it would take the FDA a further 13 years before they finally issued black box warnings that antidepressants could cause suicide in patients. Au total, il existe plus de 150 lois et 300 avertissements officiels qui protègent à présent la population des dangers de l'industrie psychopharmaceutique. People do have problems in life. Sometimes they're very serious, but the last thing you want to do is hurt them, and that's what psychiatric treatments do. There are treatments and methods that do work, that are helpful without the violence of drugs and electroshock. But they cut across the vested interests that are making billions of dollars from psychiatric drugs every year. History has shown that virtually every workable treatment, every one that has been available for the seriously mentally disturbed, people who actually need help, has been suppressed or shut down by the vested interests of psychiatry and the pharmaceutical industry. The public's largely been getting their information from the industry that benefits from putting them on psychiatric drugs. It's an advertising campaign. It's not science. It's marketing. CCHR is causing things to change by being champions for a growing number of well-intentioned people who are risking their professional careers to speak up against the abuses of psychiatry. Having that support from a group like this has made a tremendous difference in what I feel personally that I've been able to accomplish. So I think of CCHR as fellow soldiers. I'm unaware of any other organization that does the kind of work that CCHR does, particularly on the scope and the level that they do. CCHR has been very effective at moving the ball down the field. One at a time, one state at a time, one legislator at a time. CCHR has had the resources to be able to teach and have legislators become more aware of what the problem with the psychotropic drugs are. CCHR has researched the issue. When you need the facts, you go to CCHR. CCHR is the only body, by the way, that I've ever seen that actually has the backing to be able to stand up and do something, now anywhere in the world. Aujourd'hui, la CCDH dispose d'un réseau de plus de 250 groupes dans 30 pays. De son siège international à Los Angeles, en Californie, la CCDH sert de centre d'information publique. Elle documente l'ingérence néfaste de la psychiatrie dans la société et publie ses découvertes en 17 langues. Plus de 12 millions de publications ont été distribuées à des professionnels de la santé, des hauts fonctionnaires, des enseignants et des chefs d'entreprise du monde entier. Au siège, on trouve une exposition de renommée mondiale. Psychiatrie, une industrie de la mort. Centrée autour d'un ensemble de courts documentaires, cette exposition de dernier cri présente l'histoire de la psychiatrie. Depuis ses origines, où les malades mentaux étaient mis en cage comme des animaux, jusqu'aux drogues actuelles données à tour de bras pour guérir des troubles mentaux inventés. Les versions itinérantes de l'exposition se rendent dans des centaines de villes sur 5 continents pour que des centaines de milliers de personnes découvrent l'horrible vérité derrière la psychiatrie.
La CCDH a aussi produit des documentaires primés qui dévoilent les abus et la tromperie derrière la façade pseudo-scientifique de la psychiatrie. Les documentaires et les spots d'information de la CCDH ont été diffusés par le biais de la presse, de la télévision et d'Internet et ont permis d'informer plus de 200 millions de personnes de la vérité sur la psychiatrie et les psychotropes. Saluant le travail de la CCDH, des gouvernements et des associations du monde entier lui ont décerné des récompenses et des marques de reconnaissance. Chaque fois que les psychiatres violent les droits de l'homme, la CCDH organise des manifestations bruyantes. Des États-Unis au Japon et du Canada au Royaume-Uni, des membres éminents de la CCDH organisent des marches pour protéger le monde des traitements psychiatriques. You've got 1 million people being electroshocked every year, you have someone being involuntarily committed every 40 seconds, and you have 20 million children taking mind-altering drugs, and it's all under the guise of mental health. The only way you're going to get humane treatment in the mental health system is to take psychiatry and its vested interests out of the picture. And only then will people be able to truly obtain mental health. There's so many ways that people can get involved and help inform others. Our award-winning documentaries are available online, as are informational brochures. We have a psychiatric drug database where people can look up drug side effects for themselves, their loved ones. We have a very active social media network. It's all about getting informed, helping people make educated choices, and helping to spread the word. You have two choices. Either you pretend you knew nothing about it, or you do something about it. With knowledge comes responsibility. That's why we're here. That's why people are joining forces with CCHR. Des milliers de gens de tous milieux et de toutes les religions se sont associés à la CCDH pour défendre les droits de l'homme et lutter contre les abus psychiatriques. Ce combat se poursuivra jusqu'à ce que les pratiques abusives et coercitives de la psychiatrie disparaissent et que les droits de l'homme et la dignité de tous soient respectés. Votre aide est nécessaire. Joignez-vous à nous dans la lutte.